we today? I wish I could speak French, but it's not working. Okay, so I present the Safety Net Program, Advancing Adolescent HIV Prevention. Yes, the next slide, please. Who is helping me? Yes, right. So we may all know that adolescents remain at the forefront or the front line of HIV prevention and maternal health challenges in West Africa. And as you can see, in Ghana, 15% of girls aged 15 to 19 have already experienced pregnancies, and 1 in 6 are married before the age of 19. We can see about 4,952 new HIV infections for young people and a prevalence of 0.53%. And that also leads us, the number of pregnancies also leads us to some maternal mortalities, as we can see from 2021 to 2024. There were just marginal differences between the general population of maternal mortalities. And please, next slide. Okay, yes. So you can see the marginal differences between the death due for adolescents and that for the general population or the adult population. And these realities demand very urgent innovations and youth-centered approaches or responses. So what did we do in Ghana? The Ghana Health Service, together with UNICEF, designed the safety net intervention. Yes, the safety net intervention, which was piloted in 4 districts, but now, out of the 226 districts, we are in 190 districts. And basically, the safety net intervention was to give focused and scalable maternal health services to young people who get pregnant. And we link them to other support services, i.e. HIV prevention, reduction in child marriages, and so on and so forth. And you would notice that our target is 10 to 19-year-olds, both in and out of school young people. And this intervention is delivered through government ownership because we want it to be sustainable so that when UNICEF funding is off, we can still have the safety net intervention. So I've highlighted the objectives. I'll just move on. And this intervention was guided by some of our policies. We had the Adolescent Health Service Policy, which expired, and now the RAMCA strategy. I saw Dr. Issa somewhere, who was very instrumental in the RAMCA strategy, which led to some of these innovations. And then again, there's the school health guidelines that supports re-entry of young people back into school. And re-entry simply means that if a young girl is pregnant, there's the chance for her to go back to school after she's delivered. Or even during the pregnancy, if she wants to be in school, we can facilitate that for her. And then the global strategy. So we have an integrated package of service built or centered around adolescent and youth-friendly health services. Then home visits, because we want to track young girls to provide them with HIV prevention information and maternal health services, and then continuity of care. We provide nutrition services, most importantly, the iron folic acid supplementation, then the focused antenatal and mental health services. And within all of this, SRH is incorporated, and I've already mentioned the HIV. We ensure that they have insurance free to access these services, and data is strictly and robustly monitored. Another feature or another building block that's very strong is the community engagement, because we feel that once community accepts and owns our interventions, it becomes a part of them and is sustainable. Then there are linkages to other social support and education services. So there's the social welfare, the gender-based violence units of other offices, education, livelihood support, and vocational training. And then
The previous slide feeds into this. You can see that there are measurements of enrollment and then loss to follow up, number currently in school. These are targeted because we use these measurements to plan or intervene our services. For instance, number out of school would mean that we have to create referrals to the social worker, to livelihood support, and other trainings. And for those who dropped out because they were pregnant, so they were in school and they dropped out, it means that we can facilitate their re-entry into school if they want, or link to other social support services within the catchment areas they find themselves. Yes, these are still some of the data elements. As you can see, those who have returned to school, those who have learned a vocation, trade, and we still have those who are undecided of what to do, whether to go back to school or learn a trade. So we keep all of that. And because it's hinged on strong community health services and support and peer-led activities, we have support groups for them. In the short here are some of the adolescents and interacting with the health service provider who takes them through danger signs of pregnancy and other topics, including HIV prevention. And mostly for HIV prevention here is health education, pre-exposure prophylaxis, and post-exposure prophylaxis for young girls. And through our intervention, there are some quotes from young girls who are very aware that if they consider family planning services, especially condoms, it will prevent HIV. Or if they test for HIV and counsel themselves, then some of the unwanted pregnancies and STIs would be averted. Another said, I learned the hard way about the consequences of bad influence and peer pressure. So it's either abstinence or protection against HIV and pregnancy. In all of this, there are so many lessons we learned, but just a snapshot. We have learned that youth voices matter, and so peer support service providers build trust to reach boys and girls effectively. We have also learned that youth-led monitoring ensures accountability and responsiveness in HIV prevention and maternal health. And our community engagement has also shown us that it leads to essential, or is essential for acceptance of our services. And we have integrated across other sectors so that it improves access of young people to all the sectors or agencies that they need help from to be able to carry through pregnancies, go back to school, or learn a trade, or even prevent HIV. But we have very huge challenges. That's the stigma that most of us here would know, and then funding. In as much as we want to sustain the program for the government, we still have challenges with funding. And so far, we only have UNICEF that is supporting most of our activities. And you would realize that during support group meetings, where HIV prevention services are given, and even maternal health services, service providers are unable to gather a lot of young people in the communities because of the sparse settlement. And so sometimes we are unable to have some community interventions. But in Ghana, we want to expand to underserved districts and facilities all over the country. We will strengthen digital innovations for HIV prevention and maternal health. We have the YMK mobile app that can do that, and other youth-friendly apps that Ghana has. And we want to invest in youth leadership as the cornerstone for sustainability. And so I appeal to all delegates here to support funding, policy alignments, because we have some discrepancies somewhere, and some cross-country learning, because I learned it's not only Ghana, there are some other countries here, so that we can scale up the youth-led innovations across West and Central Africa for all of our benefits. And I thank the Ghana Health Service, who have supported me because I work with the Ghana Health Service, the National AIDS Control Program, and of course, our biggest funder, UNICEF, in achieving all of this. Thank you.
you very much for this presentation, Sharifa, Mohammed, and thanks to the Ministry of Health of Ghana to have presented this very interesting approach, which goes very much beyond pilot. As you heard, we are at probably 65 or 75% coverage country-wise, with a very interesting youth leadership and youth engagement approach, which seems to have produced already quite some results through this integrated approach, really looking at different pillars of offering services, integrated services and comprehensive services to take the pregnancy among adolescents very seriously and allow them to keep on living a life with destigmatization somehow, though I heard you that there is still quite a certain level of stigma which can prevent them perhaps, and we might come back to that later on during this session. But thanks very much to Ghana for this very interesting presentation, and I'm sure that's going to be quite stimulating our reflections in our different countries to see how a country can really take to a certain level the youth leadership, the youth engagement, and protecting the youth from particularly the youth who are particularly vulnerable with an integrated and comprehensive approach. Thanks a lot again, and a round of applause for Ghana, please. Nuestro señor Manuel, si quieres vir aquí. Then we will host Manuel Nzizang for Equatorial Guinea, who's going to present us a more digging into some aspect of how the youth and the young adolescents, particularly living with HIV, can take care of each other. And thanks a lot, Manuel. And then we will have Maria, who will do a testimony just after your presentation, if I'm not wrong. Thanks. Buenas tardes a todos. Mi compañero es el que tenía que haber hecho esa presentación del Ministerio de Sanidad, pero la agenda no le ha permitido llegar aquí hoy. Gracias por la organización, por habernos invitado a esta conferencia. Vamos a compartir con ustedes la experiencia de Guinea Ecuatorial de trabajar con jóvenes y adolescentes en la prevención del VIH y la parte del manejo de la enfermedad de aquellos adolescentes y jóvenes que tienen el VIH. Primero decirles que Guinea Ecuatorial es un país muy pequeño, alrededor de 1,5 millones de habitantes, y le azota la epidemia de VIH. Alrededor del 6,2% de la población sexualmente activa tiene el VIH, por lo que se acumula más en la parte de los jóvenes y adolescentes, sobre todo en las adolescentes, alrededor de 2,3% de prevalencia. Y si se nota bien en el gráfico, next, please, en el gráfico de la situación de la epidemia, se nota cómo la parte de las niñas acumula la mayor parte de las infecciones y en comparación con los hombres. Igualmente vemos el número de adolescentes y jóvenes que están infectados anualmente, que adquieren la infección, de 10 a 19 años y de 15 a 24 años. También vemos una gran proporción de jóvenes de 15 a 24 años que necesitan tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión vertical de madre a hijo. Por eso, con esta situación de urgencia, el Ministerio de Sanidad, con el apoyo de UNICEF y otros socios como la OMS, FENUAP, han pensado en proponer una estrategia que es Soy Prevención. Soy Prevención es una iniciativa para dar que el mismo joven, el mismo adolescente sea el motor del cambio, sea el motor de la prevención. Next, please. Y en eso se basa en las intervenciones claves. Son 6 intervenciones claves en torno a Soy Prevención. Y Soy Prevención exactamente vamos a ver después que coge 2 ángulos importantes. Un ángulo de la parte programática y otro ángulo de la parte de intervenciones, que son los mismos jóvenes que trabajan directamente con su población de pares. En el primer componente tenemos 3 acciones fundamentales. Hemos trabajado
la parte de generación de evidencias, para la abogacía, para que el gobierno considere esa problemática en los jóvenes y adolescentes y actuar en consecuencia utilizando datos y el e-report. Después también hemos hecho una consulta nacional donde han participado todas las partes interesadas, Naciones Unidas, toda la parte de cómo responde el país ante la epidemia de VIH en jóvenes y adolescentes. Y por último, un trabajo coordinado entre el Programa de Salud Sexual y Reproductiva más el Programa de VIH, porque al ser diferentes tienen que trabajar juntos, porque no solamente luchamos contra el VIH, también embarazos no precoces y la violencia basada en género. Tenemos la parte del programa de pares educadores. Next, please. Thank you. El programa de pares educadores, que es formar a líderes. Hemos trabajado con personal, las personas de cuerpo uniformado. Hemos trabajado con estudiantes. También hemos trabajado con miembros jóvenes adolescentes que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil. Hemos trabajado, por otro lado, next please, otra parte de la participación comunitaria, que es de capacitar a los miembros del Comité de Desarrollo Distrital, que es una plataforma donde se representan todos los ministerios. Esto significa que para que todos los ministerios a nivel local, distrital, tengan en cuenta la participación del joven, tengan en cuenta que las intervenciones de los adolescentes y jóvenes priorizan al gobierno. Por eso nosotros hemos intervenido a este nivel, incluyendo todas las intervenciones que se hacen a nivel comunitario, que son los mismos jóvenes que nosotros hemos formado como pares educadores, que son los que están implementando estas intervenciones. Y sobre todo con el apoyo de nuestros consultores que hemos desplegado en todos los distritos. Y otra de los componentes de luces y cámaras es que hemos formado adolescentes para que ellos mismos puedan crear audiovisuales, material audiovisual, adaptado a su lenguaje, adaptado al contexto del país, para que con eso puedan sensibilizar a sus pares. Y eso lo hemos probado en el terreno. Estos vídeos han sido aceptados y se han retenido 7 los días que se produjeron. Y por último, el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud. Anteriormente no había un enfoque del adolescente y del joven para el manejo de las personas que viven con el VIH. Pero a partir de 2023-2024 hemos trabajado mucho de incluir la parte de consejería y atención a las personas que viven con el VIH, que son jóvenes y adolescentes. Y hemos creado un librito que se llama Vivir y Convivir con el VIH, que les asesora sobre todo cómo vivir y convivir con el VIH. Y después adaptación de las guías nacionales con un enfoque de adolescente y joven, cómo enfocar su atención en los centros de tratamiento. Y esos resultados, todas esas intervenciones nos han dado grandes resultados. Como lo he dicho, el gobierno no tenía un plan nacional de prevención, y ya lo tiene. Y con ese plan de prevención hemos podido conseguir que se prioricen a los jóvenes y adolescentes y que se invierta un dinero de más de $1 millón para poder dirigir las intervenciones en los jóvenes. Aunque es poco, pero ya es una ganancia porque es la primera vez que el gobierno invierte tanto dinero para la prevención. Con los vídeos que os he dicho hemos retenido 7. También hay muchísimos pares educadores, como más de 650 en todos los distritos. Hemos tenido por primera vez este asesoramiento incluido en las guías nacionales. Y también con todos los trabajos que están haciendo de pares, hemos aumentado de 1.500 pruebas que hacen los adolescentes y jóvenes al año a 2.500, y esto es positivo. Y por último, también a nivel sanitario hemos capacitado bastante a personal de salud. Y no faltan desafíos, seguimos con problemas financieros, las normas culturales, y a nivel de las ONGs no están bien capacitadas en términos de adolescentes y jóvenes. Finalmente, los próximos pasos, esto es lo que nosotros preveemos en caso de tener una financiación. Queremos seguir propiciando la atención a los jóvenes. Hemos hecho lo posible a través de una ayuda de UNICEF a nivel de la oficina regional y Nueva York, pero con eso requerimos más apoyo para poder trabajar con los jóvenes. Creo que quiero pasar la palabra a mi compañera con la que hemos trabajado con los jóvenes y adolescentes, que se llama María Ángela Consuelo, y es una de las que trabaja con jóvenes y adolescentes que viven con el VIH. Muchísimas gracias, por favor.
Buenas tardes a todos, me llamo María Ángela Consuelo Benga, soy vicepresidenta de la ONG El Buen Samaritano y vivo con el VIH. Me detectaron o supe que tenía el VIH a mis 14 años y no fue fácil para mí saber que vivo con el VIH. Fue una hija abandonada por sus padres y la verdad no fue fácil. Había mucho bullying, mucha estigma y creía que no iba a salir adelante y no podía asumirlo, que tan poca edad pudiera vivir con esa infección. Pero encontré unos padres adoptivos los cuales me empujaron a seguir adelante, me empujaron a creer en mí misma, me empujaron a luchar por mis sueños y crearon la ONG El Buen Samaritano. Me acogieron, me educaron, me inculcaron valores y por esos valores yo decidí también ayudar a otros jóvenes como yo que viven con el VIH. Hoy en día tengo 40 años y sigo luchando, apoyando a otros jóvenes. Así nace la ONG El Buen Samaritano. Nosotros nos dedicamos a apoyar a los jóvenes, a hacer charlas de sensibilización en los centros escolares, en las comunidades cristianas, porque entendemos que ahí hay jóvenes que necesitan entender que el VIH no es el final del mundo. Necesitan entender que con el VIH se puede vivir y se puede alcanzar los objetivos que te has propuesto en tu vida. Y nosotros también apoyamos a los jóvenes a emprender, porque después de que un joven llega a la fase del SIDA, si estaba estudiando o ya tenía un trabajo, lo pierde, porque muchos de ellos llegan a una fase terminal y por la gracia de Dios pueden salir en ella. Pero para volver a reiniciar o a reinsertarse en la sociedad, necesita a alguien, necesita una mano ayuda que le empuje a seguir con el tratamiento. Hemos creado el proyecto Joven y Mujer Emprende para apoyarles, para que puedan emprender en lo que ellos sepan hacer, para que no tengan esta necesidad de abandonar el tratamiento porque dicen, no he podido ir al hospital a coger mi tratamiento porque no tengo dinero de taxi. Si no puedo comer, ¿cómo voy a ir al hospital para el tratamiento? Les apoyamos para que sean independientes, que ellos mismos puedan valerse por sí mismos y no tener que depender de otra gente. Pero sí estamos encontrando muchas dificultades. Desde que hemos empezado a trabajar, la ONG El Buen Samaritano fue creado en 2023. Yo tuve que estudiar para seguir con este proyecto. De hecho, estoy trabajando en un banco de mi país para apoyar para los jóvenes no dejen el tratamiento. No hemos tenido apoyo a nivel nacional ni a nivel de empresas. La primera organización que nos ayuda es UNICEF y les agradecemos de todo corazón. La segunda organización que se ha interesado en el trabajo que estamos haciendo ha sido UNICEF, que ha estado detrás de nosotros, actualmente está formando a los voluntarios de mi ONG y se los agradecemos, pero no podemos ir más allá. Trabajamos actualmente en solo 3 distritos y tenemos más de 18 distritos en nuestro país. Pero a causa de no tener suficiente financiación, no podemos llegar a estos jóvenes. Nos quedamos estancados en una parte y esos jóvenes también nos necesitan. Necesitan que alguien llegue a ellos para que puedan alzar la voz, para que puedan decir al VIH, basta ya. Porque en nuestra nación no se muere por el SIDA. La gente muere por el miedo de qué dirá la gente. La gente muere por el estigma. Porque cuando anda en la calle, se cree en su mente que todo el mundo sabe que tiene el SIDA. Y además en nuestra nación no se dice que tienes el VIH, que eres portador, no, dicen que tienes SIDA.
no entienden que el SIDA y el VIH son dos cosas diferentes. Y eso hace que la juventud, la adolescencia, se escondan. Y cuando se esconden, se van matando poco a poco. Pedimos apoyo a todas las organizaciones que están aquí, que nos ayuden a llegar a estos jóvenes, que nos apoyen, que apoyen esta visión, porque no solo es nuestra, es de África, porque sin adolescencia y sin juventud no hay futuro para una nación. Muchas gracias. Thanks very much, Maria Consuelo, and I think you are so enthusiastic and so engaged into the real messages, I would say, truly speaking. It's a beautiful example, I think, of you witnessing the whole path that you took since you're 14 years old till now, and your engagement in Equatorial Guinea and trying to mobilize the youth, educate the youth, get also the government, if I understood well, trying to get more involved into supporting you, supporting the good Samaritans, into giving more importance and attention to the adolescent. We're speaking with Bill as well yesterday and with you. And the adolescent in general, excuse me, the adolescent in Equatorial Guinea were not looked very positively, if I'm not wrong, in the sense that they were looking like perhaps some sort of turbulent, noisy people who would perhaps be too critical, who knows. But giving particular attention and all what you have told to us over this presentation of the path of being able to not only engage the youth, bring them to understand better, perhaps also the difference between HIV and AIDS, as you said, and make them understand that HIV doesn't mean AIDS, and that we can do something about that, and that we can mobilize the governments, we can mobilize national and international support is very critical. And thanks a lot for this testimony. It's very, very appreciated. Thanks. Manuel, thanks also for your presentation, and we understand that to be preventing, soy prevenção, or prevention, sorry, I'm speaking more Portuguese now, is really critical also, and engaging the youth in the fight against HIV and trying to get them indeed more at the forefront is critical. And I think that most of our organizations, particularly UN organizations, need to keep on supporting the countries in this capacity building and youth engagement. Thanks a lot, Manuel. Talking about youth and adolescent engagement, I'm going to call upon Kratos, who is the vice president of the Réseau des Adolescents et Jeunes qui vivent avec le VIH. Then Kratos, please come in, and he's going to present how youth can be also involved directly in monitoring the HIV services in different countries. Kratos, please come in. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Okay, je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui devant vous afin de vous présenter les résultats du UCLM que nous avions effectué au Togo dans le cadre des organisations de jeunes dans la documentation des services de santé équitables et de la qualité de soins. Voilà comment nous allons procéder. Nous allons présenter le contexte, le profil des bénéficiaires, le résultat, les gaps, ensuite une conclusion. Oh. Ok. Donc, je vais présenter très rapidement le contexte dans lequel nous avions eu à faire ce UCLM. Le contexte était d'évaluer la qualité de services adressés aux enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH dans les formations sanitaires.
Donc l'objectif l'objectif général visait de générer les données de qualité de services liés au VIH offerts aux enfants, adolescents et jeunes positifs. Pour cela, nous avions utilisé la méthodologie suivante. On va attendre un peu les techniciens pour que nous puissions avancer tous ensemble. Merci. Okay. The next slide, please. Go again. Again. OK. Donc, dans la méthodologie, nous avions procédé par des enquêtes auprès des enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH de 10 à 24 ans. De Lomé, en particulier, nous avions travaillé à Lomé. Les enfants qui ont, et plus précisément dans 2 formations sanitaires, à savoir l'hôpital public de Buen et aussi le CHU Sivanus Olympio. À cela, next slide please. OK. Le mode de l'observatoire consistait à faire la collecte des données, de les analyser ensuite. Nous faisons la collecte à travers Kobo Collect et ensuite nous les analysons, puis nous ressortissons les défis afin de faire des plaquettes de plaidoyer pour pouvoir améliorer la qualité de service de soins aux enfants, adolescents et jeunes. À cela, je vais vous présenter quelques résultats. The next slide, please. Voilà. Donc, nous avions évalué 140 personnes dans les 2 formations sanitaires. Donc, 140 personnes étaient enquêtées, soit 52% de femmes et 48% hommes, avec en majorité des élèves, soit 80%. D'une tranche d'âge de 15 à 19 ans, avec une population majoritairement adolescente célibataire en milieu scolaire. The next slide. Thank you. Donc, pour le moment de dépistage VIH, le constat est fait que la majorité des jeunes ont été dépistés à la naissance entre 2 à 9 ans, ce qui reflète une politique de dépistage précoce efficace dans les structures de santé. Pour le mode d'infection au VIH, nous avions remarqué que la transmission de la mère à l'enfant est le mode d'infection le plus fréquent, soulignant l'importance aussi du suivi des femmes enceintes qui sont séropositives. Le moment de la connaissance de statut sérologique de ces enfants, de la majorité de ces enfants, adolescents et jeunes, c'est à partir de 10 à 19 ans, une période critique, comme vous le pouvez le constater, là où il y a l'adolescence qui est là, mais aussi ils font face à des défis dans leur vie. En 4e position, nous avions, comme le mot d'annonce du statut sérologique, nous notons que la majorité est faite par le personnel soignant. The next slide, please. OK. Les bénéficiaires expriment une satisfaction élevée sur plusieurs aspects. Nous avions vu qu'il y a 80%, plus de 80% des enfants, adolescents et jeunes que nous avions enquêtés disent qu'ils sont satisfaits de l'accueil dans les services de santé, avec 19,1% qui trouvent que c'est très excellent. En termes de confidentialité, il y a 57,3% qui jugent que c'est de très bonne qualité et 42,7% qui pensent que c'est excellent. Aussi, en termes de suivi du personnel, 83,9% disent que c'est bon, 11,5% disent que c'est excellent. En matière d'hygiène, dans les services de soins, il y a 84,7% qui pensent que c'est bien et les
il y a 9,9 pensent que c'est excellent. En termes de gratuité, gratuité des services, 98,5% pensent que c'est oui. The next slide. Ici, nous pouvons voir en quelque sorte l'accueil, les résultats en termes d'accueil, d'hygiène, de suivi des patients, mais aussi du respect de confidentialité. En termes de la satisfaction au niveau de l'accueil, globalement, la majorité des jeunes, tous les âges, tous les ex confondus, trouvent que l'accueil est bon. Les filles expriment un peu de satisfaction, un peu plus de satisfaction en disant que c'est excellent que les garçons. Les jeunes filles adultes de 20 à 24 ans sont peu satisfaits. En termes de satisfaction de l'hygiène et la salubrité, la majorité de la réponse indique que l'hygiène est surtout bonne chez les 15 à 19 ans. En termes de suivi des patients, le suivi est majoritairement jugé bon dans toutes les tranches d'âge. Les jeunes filles sont légèrement plus nombreuses à juger le suivi excellent. Les jeunes adultes de 20 à 24 ans, eux, ils jugent que le suivi est non satisfaisant avec des mentions mauvais ou encore très mauvais, surtout chez les garçons. Le respect de la confidentialité, comme nous l'avions dit, chez les 15 à 19 ans, ils pensent que c'est excellent. Les 10 à 14 ans pensent excellent ou encore satisfaisant. De 20 à 24 ans pensent que c'est bon. The next slide. Voilà en quelque sorte les services reçus par les participants. The next slide. En termes de services reçus par les participants dans les structures sanitaires, en ce qui concerne les IST, la réception des informations sur la sexualité lors de visites au point de prestation de services, nous avions 169% qui disent qu'ils n'ont pas reçu de services sur les IST, avec 27% seulement qui disent qu'ils en ont. En termes d'accès aux services de dépistage des IST lorsque c'est nécessaire, 57% pensent que c'est non, et avec 40% qui disent je ne sais pas. Aussi, en troisième position, il y a la participation à un groupe de parole de 3 derniers mois. 44% disent que c'est oui, avec 56% qui pensent que ce n'est pas fait. Donc, en quelque sorte, les services médicaux sont bien accessibles. Les services de santé mentale, la planification familiale peuvent être renforcés. La participation reste modérée. Donc, pour vous présenter les gaps, the next slide. Pas ça? OK. La difficulté. En termes de difficultés rencontrées, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des financements qui sont insuffisants. La capacité technique est limitée chez les enfants, adolescents et jeunes. Aussi, il y a le faible soutien institutionnel et les résistances locales, comme vous le savez. Aussi, des difficultés en termes de logistique et organisationnelle. C'est pour cela, pour conclure, nous pensons que étendre le UCLM est vraiment très important aux structures communautaires, mais également dans les zones rurales et périphériques. Comparer les tendances et comprendre la disparité dans l'accès gratuit aux services. Aussi, la documentation de la situation dans les structures communautaires et autres structures publiques, notamment les périphéries et dans les structures urbaines. Et il est aussi nécessaire d'identifier les écarts et de renforcer la chaîne d'approvisionnement dans les structures qui n'ont pas d'approvisionnement
et mettre en place des stratégies inclusives pour garantir un accès équitable à l'information. Nous pensons aussi qu'on peut former les mentors et faire impliquer le personnel soignant dans l'observatoire pour que nous puissions avoir de bons résultats. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que 99% sur les 2 sites de prise en charge reflètent les efforts significatifs sur le service public. La disponibilité des services est à 97%. Donc voilà en quelque sorte comment nous pouvons vous présenter le résultat de notre enquête sur le UCLM faite par Réagir du Togo. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Kratos. Je pense que cette expérience est aussi très... Ah oui, je peux parler français. Non? Ouais. Oui. Est très intéressante aussi de montrer comment les jeunes peuvent être aussi impliqués directement dans le monitoring des services qui sont principalement ciblant les enfants, les adolescents, les jeunes ou les jeunes, et de montrer comment les jeunes peuvent aussi jouer un rôle direct pour essayer d'interpeller les autorités de santé. Ici, l'exemple des 2 sites du Togo sont assez élogieux. On a vu les pourcentages de réussite, etc. Il faudrait peut-être avoir un échantillonnage un petit peu plus large pour être sûr que c'est un petit peu, ça se répète dans d'autres sites que peut-être les 2 sites qui ont été investigués. Mais c'est déjà une approche très intéressante de montrer comment des jeunes qui peuvent être formés au monitoring et à l'évaluation de la qualité peut aussi entraîner un changement peut-être aussi de comportement de la part des prestataires de santé d'une façon positive. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il nous reste quelques minutes. J'aurais voulu donner l'opportunité à la salle de poser certaines questions. Est-ce que vous êtes prêts à poser certaines questions? Are you ready to ask a few questions and hope to get some answers? Yes. Merci beaucoup. Je parle en français. Donc, je suis Kadi Dafé de la Côte d'Ivoire, du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Et je voudrais remercier tous les panélistes pour le partage d'expériences, en tout cas qui nous réjouit par rapport à la qualité de ce qu'ils ont pu réaliser sur le terrain. Et j'ai une petite préoccupation qui est adressée à nos leaders, à nos jeunes leaders de Réagir Togo, qui nous ont présenté leur travail et qui nous ont montré comment eux, en tant que jeunes, peuvent entraîner un changement. Et j'ai entendu dans ces propos faible engagement institutionnel. Donc, nous, dans notre programme, nous accompagnons les adolescents et jeunes également jusqu'à 24 ans. Et peut-être que votre expérience pourrait nous permettre de corriger, de rediriger certaines actions. Donc, je serais vraiment intéressée à comprendre ou bien à voir ce que vous avez appelé faible engagement institutionnel. Merci beaucoup et puis bravo à tout le monde. Je propose qu'on prenne 2-3 questions et puis on demandera aux panélistes de répondre. 2-3 questions, we have 2 this side. And then we will ask the panelists to respond. Please come in. We will take two here and 1 here. Thanks. Okay. Hi, everyone. I have 2 questions. I will read them. Therefore, Sharifa. Yes. So I have 2 questions. I'll read them out just to not waste time. The first question is there an implementation toolkit or manual for that other programs can use to replicate the toolkit? The safety net model, and also what protections and referral systems does the safety net have for adolescents who experience sexual violence at home? Thanks Thank a lot. you. If you don't mind to pass the microphone that side. Okay. Good morning, everyone. I also have a question for the first speaker in relation to the lessons learned, where
she also highlighted the challenges that they experienced, one of them being stigma. And I think stigma is one issue that is often spoken about. So I just wanted to understand in the context of, stigma around accessing contraceptive methods and also the stigma that exists around HIV prevention methods. Did you guys take any steps maybe in engaging with the youth that you work with in trying to come up with ways of how to tackle both of those stigmas around accessing contraceptives and also accessing HIV prevention methods? Thank you. Very interesting questions. Ça, c'est la fin de la session. Let's take one there and then, sorry, we have one here. Yes, please. Good afternoon. I needed to rely on ChatGPT for the translation, so please pardon me if I didn't catch everything. I'm Dr. Ntomfile Mjala. I'm from an organization called Sheltered Now in South Africa. We focus on adolescents and young people, especially AGYW. We also use a lot of digital tools, so I was very interested to find out about the youth-friendly booklets that you've designed. The youth-friendly, sorry? The youth-friendly booklet, let me check what it's called. Living? It's called Living and Coexisting with HIV? Is that the one? Is that for Equatorial? Yes. Yeah. Yes, just interested in finding out whether you've got we know that young people are on the digital platform, so it's always great to be able to leverage that as part of the sustainability and also scale. The other question that I had is really around the scale, looking at the lessons that we've learned. What is the advice that you'll give other countries such as South Africa to ensure that there's proper buy-in as well as sustainability of the programming, especially that are related to adolescent girls and young women? Thanks. Do you mind on the booklet? Your question on the booklet was what is the availability of the booklet, or on a digital way? We have one here in the middle. We will see if we have time. If we are not kicked out of the room, we will have time. Yes, good afternoon, everyone. I must say I was finding it very difficult to catch the translation. So if you can work around the translation, because I missed a lot of the understanding. And also I'd want to commend Sharifa on her inclusive leadership when it comes to the service delivery. The question I have for her is there any digital platform in her line of work she uses that has helped access or improve access to service for adolescents when it comes to reproductive health and HIV/AIDS? Thank you very much for the opportunity. This question goes to the first presenter, Sharifa. On the safety net program, you talked about integration and linkages. I would like to know that once you reach out to these young adolescents, do you also track to know the number of positive cases that have come out of the number that you have reached out with your interventions, just to know the positivity yield among the number of people you have reached out to so far? Thank you. Thank you. Let's wait and give the first round of questions, and hopefully we have still some time to address the second lot of questions. Sharifa, would you mind, you got most of the questions, then we'll go from you and then to Manuel and then to Kratos. Yes, for the first set, the toolkit, we have an implementation manual in draft, which can be finished very soon and shared. We did that with UNICEF, so it's in. And for those experiencing GBV at home, yes, we also have a service delivery platform for all GBV survivors and victims, not only for those experiencing it at home, but for every young person
and we have service delivery points. We've been able to train some service providers to support them, and there are other linkages outside of health for them to receive the support they need. On stigma, someone asked about stigma, right? Yes. So we realized very early enough that nothing for young people without them. And we instituted the peer support service providers. So it's a network of trained young people who provide non-clinical services, and they are able to reach out to their peers for all the other services that don't require the service provider coming in. So yes, they educate about stigma and how to support their peers. We also have the Youth Advisory Committee. The gentleman that said he couldn't hear or read the English is our chair for the Youth Advisory Committee, and they support us to monitor and implement some of our services. And again, there's a third arm, that's the clubs. We have adolescent clubs, both in school and out of school, and we sort of train them to support their peers to access services without stigma. And I think I've seen one of or two of our people that's champion this in their communities and the districts for us. Then there's the digital platform. Yes, we have the You Must Know. In short, we call it the YMK mobile network or mobile platform. We have trained 10 cyber counselors, and they are residents on the platform to respond to all adolescent SRH questions, and we are able to refer to in-person people. Until now, when Google Play Store has told us to do some works, you could find a facility within the app that is close to you. So yes, we have a platform. Then the integration and numbers that we could reach. Unfortunately, because of the referral and then NACP collects the data on their e-tracker, then the adolescent health collects on DIMS and e-tracker, we are unable to segregate that. But this has raised an important question that we can look at it going forward and see how many people through our referrals were actually able to receive services. So thank you. Thanks a lot, Sharifa. We can see that the information technology is really on the rise, and but there is still need for, well, there is definitely need for integration also of the sources of data, and that could be perhaps a reflection for Ghana services. Then, Manuel, do you want to take the next set of questions? Thanks. Ok, muchas gracias. Para lo del librito que nosotros hemos elaborado, tengo la versión digital. No tenemos marca registrada, no se prohíbe. Con el apoyo de UNICEF se ha producido. Lo tengo aquí, o sea que si quieren lo vamos a compartir. Solo que está en español. Hay que traducir y adaptarlo, porque las imágenes primero evitan la discriminación, o sea, tiene en cuenta en términos de género, o sea, ha tenido en cuenta todos los aspectos, por eso, y ha sido elaborado juntamente con los mismos jóvenes. Las imágenes que están ahí son imágenes dibujadas con los mismos jóvenes, o sea que por eso es muy adaptado para ellos. No está en un solo sitio. Empezamos desde 2022 a producirlo a nivel de los grandes centros regionales de tratamiento, pero ahora está a nivel nacional. O sea que no está limitado en un solo sitio, sino más bien nacional. Se usa para dar consejería a los jóvenes y adolescentes que están bajo tratamiento. También se usa en las charlas de sensibilización con jóvenes cuando ellos mismos, los que Soy Prevención, los que forman el programa de Soy Prevención, como están en todos los distritos, usan esos libros para poder dar también sensibilización a los jóvenes. No sé si le he respondido como quería. Was the question answered from Guinea Equatorial? Because I seem to have heard that the translation was perhaps not very well working. You didn't get your response? No. The booklet is currently available, and it's there is no copyright, but I guess it's in Espanol.
That means you could easily get access, or we could eventually even take your contact or make it available. That's not an issue. And the leaflet, the booklet is available throughout the whole country, in fact. Yeah. Great. Kratos, you had a question? Merci. La question a été de savoir la faible participation institutionnelle. Donc, nous pensons que l'initiative de UCLM, c'est un programme très important qu'il fallait élargir. Et pour cela, nous avions les institutions internationales, nationales, devraient vraiment s'impliquer de plus en plus pour que cela puisse être étendu dans les zones rurales, mais aussi dans d'autres pays du RAGE+, parce que le cas, par exemple, de Réagir, nous avions eu quand même le soutien des autorités, mais dans d'autres cas, ce n'est pas vraiment ça. Donc, nous pensons que les partenaires les institutions internationales pourraient nous aider à pouvoir étendre cette initiative-là en formant, en faisant par exemple des formations aux jeunes et aussi avoir des places, des sites pour pouvoir renforcer la capacité de ces jeunes-là pour que l'initiative soit étendue sur tout le territoire et aussi dans d'autres pays, bien sûr. Donc voilà un peu. Quand nous parlons de faible taux, c'est par rapport aux institutions internationales. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. OK. Thanks a lot, Kratos. Was the question responded to? Yeah, la question a été répondue, c'est bien. We don't seem to be kicked out of the room yet. Then perhaps we could have a second round of questions, and unless someone tells us to. Then let's perhaps have like 5 questions max, and then we will still close it. Then please come in. Fine, and then we'll take another question up there. Okay, thank you very much. My name is Samesta Hanadolikabo from the Young Women Leadership Org, Education Plus Initiative. So I want to ask a question regarding the first speaker. You gave a very good data, but my question is, who are these young people? Are young people... Excuse me? You are here. Okay. We are going to close. Young people living with disability, where they've been involved, is there any data? Because most of the time, I've listened to all of your presentation. I found out that they are not being mentioned. Sometimes it's good, to have like a very descriptive that they are being included, and it's sometimes good to describe who are these young people that are being involved. Yes, I shied away from mentioning that because, yes, we provide an inclusive service. However, our data is not disaggregated to tell us we have 7,000 young people living with disabilities within the safety net program. But that's what we are working towards, to be able to disaggregate those components in our data. So that would be a call to action, right? Thank you. Thank you very much. Unfortunately, I think we have to close because the next speakers are here and we need to give them some time to come on to the stage. Then please thank a lot all our presenters and our panelists, and thanks a lot for the questions and the interest to this question. Thank you very much.